Hello guys, welcome back to this new video. This video is going to be a little bit more difficult because we're trying to up a little bit our knowledge, right? And our level of conversation in Italian, right? And this video is a little bit more difficult because the verbs has to change as well, and that depends on the different subject, right? So not necessarily has to change, but the key is with third person singular. So the verb will not change for lui and lei, but it will change if the subject is different. Example: chi mi presta un libro? Io te lo presto, noi te lo prestiamo, right? So you see, guys, that we have the combined and then the verb that agrees with the subject. That is the one that they give us. So, chi mi dà le chiavi? Io te le do, noi te le diamo. Chi mi dice la risposta? Lui te la dice, loro te la dicono. Chi mi manda un SMS? Noi te lo mandiamo, lei te lo manda. Chi mi compra i biscotti? Io te li compro, tu te li compri. Chi mi dà un passaggio? Noi te lo diamo, loro te lo danno. Hopefully, guys, that wasn't too difficult. Let's move on and let's go to exercise number 10. So, example: chi gli presta un libro? Io glielo presto, noi glielo prestiamo. Chi gli dà le chiavi? Io gliele presto, noi gliele prestiamo. Chi gli dice la risposta? Lui gliela dice, tu gliela dici. Chi le offre un caffè? Io glielo offro, noi glielo offriamo. Chi le regala i fiori? Lui glieli regala, loro glieli regalano. Chi ti manda un SMS? Tu me lo mandi, loro me lo mandano. O chi ti manda un SMS? Tu me lo mandi, loro te lo mandano. Chi ti compra i biscotti? Io te li compro, lei te li compra. Chi mi dà un passaggio? Noi te lo diamo, loro te lo danno. Chi mi paga la colazione? Lei me la paga, tu me la paghi. E chi ci spiega i pronomi? Io ve li spiego, noi ve li spieghiamo. Guys, in completing this exercise, you also need to remember, as you saw, that we are answering to somebody, right? So we need to adjust the pronoun because ours isn't the answer. Okay, let's go to 11. 11 and last exercise for this video. So here we have lo, la, li, le, and then ne. Okay, so let's go ahead and start. Example: ti regalo libri, te li regalo. Ti regalo 3 libri, te ne regalo 3. Vi presto le penne, ve le presto. Vi presto 6 penne, ve ne presto 6. Mi compro la bici, me la compro. Mi compro una bici, me ne compro una. Gli offro il gelato, glielo offro. Gli offro 2 gelati, gliene offro 2. Le mando le rose, gliele mando. Le mando 10 rose, gliene mando 10. Ti faccio il panino, te lo faccio. Ti faccio alcuni panini, te ne faccio alcuni. Gli porto il tè, glielo porto. Gli porto un po' di tè, gliene porto un po'. Ci fa la sorpresa, ce la fa, ci fa tante sorprese, ce ne fa tante. Of course, this requires ne because of quantities. So guys, again, I hope that this was clear. I hope that the explanation will suffice and will clarify your understanding. Anyway, we'll have some more videos and some more exercises for you. So don't miss out any episode. Don't miss out any video. We'll talk some more next time. In the meantime, as usual, don't forget to subscribe, hit the notification bell, and keep me posted on your progress. Please, if you have questions, don't hesitate to ask. Bye!